मियामी में मौजूद सोफान ग्रुप के सीनियर फेलो डॉक्टर कत्समान आज वही बात कर रहे हैं जो बात चंद दिन पहले मैंने कही थी कि अमेरिका ईरान के साथ जंग में इस वक्त दूसरे वियतनाम में फंस रहा है। जरा सुनिए डॉक्टर कत्समान क्या कह रहे हैं। Iran is militarily not a match for the United States, so it has to use tactics very similar to. It's almost the same as the Viet Cong used in the Vietnam War. The objective is to undermine public support in the United States, embarrass the President of the United States, get the United States public nervous about the economics and the casualties. So it's the same type of strategy that Iran is using. And unfortunately, it's working until Mr. Trump's team can figure out how to get the Strait of Hormuz reopened. That's the priority now.